Good. Any questions from last time? Чи є якісь питання з попереднього заняття? No, we didn't have any questions. So it was not interesting enough. Це не було вам достатньо цікаво? Багато Ні, чого запам'яталося. Багато чого так. І що We робити? can remember a lot from the last meeting. Okay, then tell me, please. What did we do last time? Скажіть, будь ласка, що ви минулий раз робили? Ми говорили про те. Without looking in your notes. Угу. Ти перекладеш, так, Вікторію? Тільки паузу роби. Паузу роби. Так. Ми, власне, говорили про те, що таке медіація і хто такий медіатор. We were talking about the mediation, who is a mediator. Ми говорили про різницю, хто такий, або що таке коучинг, тренування, менторство і чим воно все між собою відрізняється. We were talking about difference between the coaching I understood, yeah. Мені дуже, я навіть спробував це інтегрувати в свою роботу. Мені сподобався термін «бріджер». Я так розумію, це такий місток, так? Бріджер. Yes. I even tried to use this term in my work, bridger. I really like this term. Так. Ми говорили про базові основи поведінки. Це лінивий. We were talking about basic attitudes that you need to be lazy, Stupid. homeless, stupid, and uncivilized. І про структуру медіації. Ми говорили, власне, про цю піраміду, на якій зараз. And we started to talk about structure of mediation, about this pyramid. І ще сподобалося, що ви, Ян, підв'язуєте це до історичних подій. Стає краще зрозуміло, як воно, власне, випучковується і як взагалі відбувається сам процес. Also, I really like that you tell all this information, and you also connect it with some historical events, and so the final result is really nice for me. Okay. Well, so just for the big picture, what are we? Yeah, please. Для загальної картини. So what we do is, first of all, we try to make a general sketch of what is mediation. Що ми робимо? Це те, що ми робимо загальний такий, як нарисовку того, що таке є медіація. So this is what we did, and this is where we positioned mediation also to neighboring things like coaching or negotiation. Це те, що ми зробили, те, чому ми говорили про різницю між коучингом, медіацією. The second step is, what is the basics of mediation, which contains the basic attitude and the characteristics of a mediator. Наступне це ми говорили про базу медіації. Це базова поведінка і основні характеристики медіатора. Now we will go to the process of mediation. Зараз ми перейдемо до процесу медіації. And the last part is about the techniques. What can we do? What can we use to make it work? І останнє це буде про техніки, що ми можемо робити, як ми можемо застосовувати, щоб це спрацювало. Yes, more or less clear? Так, ти розумів? Okay. So we already were talking about the frame. Ми говорили про рамку, про цю фазу. And we will come back to that a little bit more later. Ми ще потім повернемось до неї. And then we have the inventory phase. What can you remember about the inventory phase? What do we do there? І зараз ми маємо таку дослідницьку фазу. Що ви
можете про неї згадати, що можете сказати? So we need to know as much as possible about people, but not about conflict. A conflict is only a small piece in this situation. Yes, but also part of the inventory phase. So in the inventory phase, we want to know everything about everything. Everything about everything. Так, ця фаза те, що нам потрібно дізнатися все про все. Ми маємо дізнатися найбільше про людей, про ситуацію, але не про конфлікт. Бо це тільки маленька частинка. Of course, we need to know all the facts. Звичайно, нам потрібно дізнатися ці факти. And facts not only directly related to the conflict, І факти не тільки прямо, що стосуються конфлікту, but also about the whole situation and the situation around the people. але також і про всю ситуацію в загальному. And we need to know everything about emotions. І нам потрібно дізнатися все про емоції. And not only at this very moment, but also during a longer period. І не тільки в цей момент, а в загальному, які виникали емоції. So, if Igor and Christina are in a divorce, Якщо Ігор Христина під час розлучення, в них розлучення, and they are there for the mediation, then what kind of things would you ask in the inventory phase? Це вже після Каті. А ми вже це робили. І Ідіоти. ви в медіації, які перші питання ви б запитали в Ігоря і Христини? Так, а ми What це do we вже... need to know? How do you feel? How do you feel towards Igor or overall? First of all, we need to know something about the whole picture. Спочатку нам потрібно дізнатися хоча б щось про загальну картинку. So what kind of facts do you need to know? Які факти вам потрібно знати? Які факти потрібно знати? When does it started? What started? The process of divorce. Yeah, maybe. Yeah, sure. You need to know it. Yeah, for sure. And what do you mean by the process of divorce? When this desire, not desire, maybe thought about the divorce, like came up to you in your mind? Yeah, sure. And what will always be interesting in this? Так, перше потрібно дізнатися про факти. Я запитала, можливо, це потрібно дізнатися, коли почався оцей процес до розлучення, і те, що в голові, коли виникло перше питання про не питання, а про те, що ти захотів розлучитися, коли це потрібно дізнатися. Можливо, що не влаштовує в партнері в першу чергу. You need to know what is not okay with your partner. Maybe what's you're not agree. Yes, in the end, that's also important, but it will not be the first things that we will ask. Це в кінці це буде все мати звичайно значення, але це не основне, не те, що ви спочатку будете питати. So let's first focus on the facts. Спочатку треба сфокусуватися на фактах. What kind of factual things do you need to know? Які факти потрібно знати? For the last, про минуле життя, how to say? Previous life, Big. about previous things that About happened. previous, about life in a, when they married, then about child, about children's, about parents, about Past, all about past. facts and emotional that they feeling in that time, in and now.
But to be, So- Jan, I'm sorry, but we do this exercise for the last time, and we analyze all the situation. Okay. Ну, в So мене we говорили- already Це саме в мене тут написано. Повністю все це ми робили. Вікуль, ти, напевно, просто перекладала це. Ми з Ігорем тоді розлучалися. Ні, ми тоді говорили про те, як вас запросити на медіацію. Ні, ми це... Jan, Ні, for the Катя, ми last- говорили, як взагалі от запрошення, тобто є одна сторона, яка дає запит, і як тоді говорити з другою. Тому про факти такого не було. Okay, they were confused if we це talked що? about it Я already or писала. not. very good. So Igor already divorced. Very good. Дуже добре, Ігор Already. не виявляється. So Постійно розлучаються. be aware that about 80% of the mediation is in this phase. Майте на увазі, що більше 80% медіації всієї під час цієї фази відбувається. You really need to know everything. Це потрібно знати все. So this inventory phase starts with a lot of factual things, and then you go more and more to the emotion. Це починається з фактів, і потім переходить про дізнання про емоції. Okay, just for the repetition, Katerina, you have your notes. Try to do it without the notes. What is the final product of the frame? Який останній, що закриває цю фазу рамкову? Що є продуктом кінцевим цієї фази рамкової? When does the frame finish? Signed contract. Exactly, when we sign the contract. Then we go to the inventory phase. And what is the final product of the inventory phase? When does the inventory phase finish? Коли закінчується ця фаза дізнання? Чим вона має закінчитись? Який кінцевий продукт? А те, що ти сказала, це неправильно підписання Everything контракту? about emotions. Ні, це не то. Скажи, Віка, ще раз, в чому питання полягає? Питання в тому, що має бути на кінці дослідницької цієї стадії, чим вона має завершуватись. Рамкова Ну. стадія закінчується контрактом, а чим закінчується ця стадія? Інтереси? Interest? Interests. Not yet, not yet, not nearly yet. Ще навіть близько ні. So it finishes with So you all the, put the big problem you put on like small problem. I don't divide on small problem. exactly. We call it the issues. Це все Так, коротше, ми добре. одну велику проблему, яка є, ми її розділяємо на малесенькі проблеми. I have notes about this, all for this. So Як це я була на парі? it's just a Yeah, it's a- repetition, just to see whether you know it. I mean, it's very important that you know this by heart, that you know this without thinking, without notes. This is what you really have to know. Важливо те, щоб ви це дійсно знали з вашим серцем, вашим розумом і без всяких навіть там нотаток, просто щоб ви це знали, розуміли. Мгм. I can imagine that when you learned Ukrainian language in your first school, that you made some notes, yes? Мгм. Я можу подумати, що ви коли вивчали англійську спочатку в школі, то ви також робили якісь там помітки, нотатки. Now, if you have a conversation with a person, do you go back to your notes or do you just know the language? А зараз ви, коли розмовляєте з людиною, ви повертаєтесь до своїх нотаток, чи ви просто знаєте мову? No, no, in a small Yeah. way. Well, actually, if you do not know even your own language by heart, how can you have a conversation? Якщо ви не знаєте своєї мови так в своєму серці, то як ви взагалі можете поспілкуватися? And this is the same here in mediation. Таке саме в медіації. So if you do not know these things exactly,
you cannot do it in a normal mediation. Якщо ви точно не знаєте цих речей, ви не зможете це зробити в медіації. Не зможете їх використати. You cannot tell the people, oh, wait one moment, I have to check my notes. Ви не зможете сказати людині, почекай, мені потрібно перевірити свої нотатки. So you just have to know it and you have to work on it. Просто треба if- знати і працювати над цим. And if you make a mistake in it, you will fail, definitely. Якщо ви зробите помилку, ви точно провалите завдання. So you must know at the end of the inventory phase, I have all the issues aligned. В кінці цієї фази потрібно так вистроїти всі в рядочок, всі проблеми. All these small parts of the big problem must be clear. Всі маленькі частинки великої загальної проблеми мають бути чіткими, зрозумілими. You do not yet know everything about it, but at least you know there is an issue. Ви ще всього про це не знаєте, просто ви маєте розуміти, що є якісь маленькі такі проблеми. So you know you have to do something with the kids, but you do not know exactly what and how many kids and whatever. You do not know exactly what to do with it, but you know there must be a parental plan about the kids. Є якась проблема, наприклад, з дітьми, ви розумієте, ви ще точно не знаєте, що там, як їх ділити і тому подібне, тільки ви точно знаєте, що є якась проблема з дітьми, що пов'язана. So in the next step, you can work on all these issues. В наступному кроці ви можете працювати над кожною з цих проблем. You take them one by one and you work on them and go much deeper into them. Ви берете кожну з цих проблем і працюєте по одному, і занурюєтеся більш детальніше про кожну проблему. So after phase 3, we are 100% clear on all facts and emotions. Після фази цієї третьої розв'язання проблеми ми вже точно знаємо, які є факти, які емоції. Okay, Katerina, and then? Тоді, Катя, що? Interest, next phase. So, why do we always draw a big line from phase 3 to 4? Чому Якщо ви велика така лінію ми таку малюємо між цією третьою і четвертою стадією? Or did we now pass all the notes? Це є в нотатках. може це через те, що коли ми ділимо на маленькі якісь питання, вирішимо маленькі питання, ми потім вирішимо всю велику проблему. Maybe because if we handle small issues, then we will figure it out the main problem. Well, actually, we draw the line here before the interests because the part of inventory and handling the issues is just a matter of technique. Ми таку лінію привели через те, що різниця між цими двома фазами – це застосування технік. Everybody can learn it. Всі можуть вивчити, як це робити. Yeah, so that's not really difficult. Це не дуже важко. But the interest, that's difficult. Але інтереси – це дуже важко. We already discussed it during the kickoff. Ми вже проговорювали це під час кікофу. So actually it's about the same like the difference between DISC and MBTI. Це так само, як різниця між диском і тим тестом MBTI, що ми робили. You can remember that DISC was more easy because you can see it with people. Ви бачите, що диск був більш простіший, бо ти це можеш бачити в людях. So the inventory and all the issues, for people, it's okay to give it and to tell it.
От цій фазі дослідження і в розуміння проблем. Це просто для людей. Вони можуть відкритися, розповісти про це. But the interests, that's really what's behind it, what's deep inside the person. А інтереси – це те, що за цим стоїть, що дійсно так глибоко ховається. This is about their values. Це про їхні цінності. What is important to them? Це для них важливо. So it is connected to their character. Це пов'язано з їхнім характером. It's connected to their deepest wishes. Це пов'язано з такими найглибшими бажаннями. So it might be that in the beginning they only talk about simple things. Може бути таке, що на початку вони говорять тільки про прості якісь речі. So they will say, I only care about the money. Я можу сказати, наприклад, мені цікаві тільки гроші. But then here in the interests, it might turn out that there are much deeper emotions involved. Але тут, в цій фазі інтересів, можна буде помітити, що більше всяких відчуттів, почуттів тут задіяно. Maybe they want to hear an apology from the other party. Може, вони просто хочуть почути вибачення від іншої сторони. Maybe they still love the other person. Може, вони ще продовжують любити ту іншу сторону. Maybe they even don't want a divorce. Може, вони взагалі не хочуть розлучатися. So here, the real important issues come up, and what is important and what is less important. Тут дійсно такі серйозні вже проблеми наступають, що дійсно важливо, а що менш важливо. So if we know this, then we can go to the next phase where we will start finding solutions. Тоді ми переходимо до наступної фази, це такі узгоджені типу інтереси, де ми вже можемо почати пошук розв'язання конфлікту. Because if you know what is really important to people, you can see where are the interests different, so a solution is possible in a win-win situation. Тут ви вже можете бачити, які дійсно справді є інтереси в людей, і як можна знайти спільне для них вирішення, щоб було перемога і з однієї, і з іншої сторони. Or you can make clear to people that on that part they have the same interest. Або можна сказати, що на цей момент в людей є спільний інтерес. So if we talk about the children, you might hope that they have the same interest. Якщо ми, наприклад, говоримо про дітей, ми можемо надіятися на те, що в них є один спільний інтерес. Both want the children to be happy. Обоє з них хочуть, щоб діти були щасливі. Both don't want children to be hurt because of the divorce. Двоє з них не хочуть, щоб діти були травмовані, постраждали після розлучення. But of course, there will also always be conflicting interests. Але, звичайно, завжди будуть якісь інтереси, які конфліктують один з одним. Nobody wants to pay alimony. Ніхто не хоче платити аліменти. Maybe both people want to keep the house. Може, двоє з них хочуть залишити собі будинок. So you have to find solutions for this. Тоді потрібно буде знаходити рішення для цього, для цих. You have to find compromises. Потрібно буде шукати компроміси. And then, when we have the solution, we have the reality check. Коли ми приходимо до вирішення проблеми, нам потрібно зробити перевірку реальності. So, Svetlana, what is the reality check? What do you think? Свята, як ти думаєш, що таке перевірка реальності?
Svetlana, Певно, please так. help me. Є. Ну, я думаю, це напевно, що відбувається насправді. Ні, Реальні факти. що таке перевірка реальності? Перевірка. Як ти робиш цю перевірку? Перевірка. Мікрофон. Уточнюю факти, напевно, задаю питання. When you ask questions. I don't know. Katya also wants to add Maybe something. I answer. Yeah, maybe. Yeah. May I? Yeah, stop Maybe you analyze what it really wants this person and what they talk about, and what is the main need for чи хочуть вони how to say чи хочуть вони цей розвод, чи розлучення, чи ще щось. Типу, ми аналізуємо це. Ти що кричиш? Does this person want this Звідси. divorce, and we analyze whether it's possible or not. Basically, yes. У мене включено. So, in the reality check, you check two things. В цій перевірці реальності ви дві речі перевіряєте. The first thing is it legally correct? Перше, чи це з правової точки зору правильно все зроблено. Is it even possible legally what we decide? Чи це взагалі можливо таке з правової точки зору таке зробити? The second thing, is it fair to both parties? І наступне, чи це справедливо для обох сторін? So, will it be a sustainable solution? Чи це буде таке стійке розв'язання проблеми? And you, as a mediator, are responsible to both. І ви, як медіатор, ви відповідаєте за два цих моменти. So, if we look at the divorce of Igor and Christina, what kind of... Yeah? Якщо ми подивимось на розлучення Ігоря і Христини, And what kind of things should be in the final contract? і на те, що має бути прописано в кінцевому договорі? Що має бути це питання? Що має бути прописане в кінцевому договорі, якщо ми подивимось на розлучення? Згода двох сторін, що їх влаштовує все в даному процесі. Both parties, and they are good with this agreement. Вікторія, можна I have a question? Давай. Якщо питання юридичні, чи тут залучається людина, яка, наприклад, компетентна в цій сфері до цього процесу? If you have some legal questions, can you also involve someone with legal experience to help you with this? Well, it even goes much further. Навіть трошки воно по-іншому розглядається далі. You are obliged to do this if you think that you do not have enough knowledge for this. Ти зобов'язаний це зробити, якщо ти думаєш, що в тебе недостатньо знань для цього. Because if you make a mistake which has consequences for the parties, Тому що якщо ти зробиш помилку, яка буде мати наслідки для сторін, then you are liable as a mediator. то ти є ненадійний як медіатор. So, if you put in the contract things that are not possible legally, Якщо ви, наприклад, щось таке прописуєте в угоді, що не є з правової точки зору можливим, then you're liable. то ти такий, брехливий, неправдивий. If you put in the
contract things that are not fair, you're also liable. Якщо ви також туди прописуєте такі речі, які є несправедливими, то ви також такий ненадійний, брехливий. If you write it down in a way which is not legally secure enough so people can get out of it, you're also liable. Якщо ви прописали це таким чином, що це є недостатньо з правової точки зору безпечним, що люди просто можуть легко це порушити там або із цього якось вийти, також за це відповідальні. So very often people will ask a lawyer to make up the final contract. Дуже часто люди просять, щоб все ж таки юристи, адвокати оформляли кінцевий цей результат. Very often lawyers are part of the mediation. Then you ask one of the lawyers or both to help you with the contract. Дуже часто адвокати, юристи, вони також можуть бути учасниками медіації, тоді ви можете одного з них або двох питати, щоб вони допомогли вам з вирішенням того чи іншого питання. But the fairness is much more of a problem. Але справедливість – це більше, ще більша проблема. So Christina already has another lover. В Христі вже є інший там коханець, So she feels guilty. вона почувається винною. And of course, Igor is very angry, very aggressive. Ігор дуже такий злий, агресивний. So Christina is willing to give away everything. І Христя вже хоче все віддати. She doesn't need any alimony, no money at all. Ну, їй нічого не потрібно, ніякі там аліменти, ні гроші, ні нічого. She doesn't want to see the children anymore. Вона навіть не хоче бачити дітей, So she's giving everything away. вона все віддає. Then is this fair? Чи це справедливо? Will this be a sustainable solution? Чи це буде таке надійне, стійке рішення? Or will she come back within the year and saying, okay, I was emotionally not in the right state of mind, I couldn't make the decision? Чи вона через декілька років повернеться до цього і скаже, що я емоційно була трошки нестабільна і того таке рішення прийняла? So you as a mediator at that moment has to say stop. Тому ви, як медіатор, в цей момент маєте сказати стоп. I don't think this is fair, Я не думаю, що це справедливо. which basically is, of course, dangerous Те, що це досить так небезпечно. because you are supposed to be neutral, objective. Тому що ви маєте бути нейтральними, такими об'єктивними. So the way you say it, you must be careful. І те, як ви це говорите, ви маєте бути дуже обережними в цьому, як ви це скажете. So how would you handle this? Як би ви це вирішили? Maybe you would suggest to look at this agreement from like future perspective. Що ти сказала? Yeah? Так, я сказала про те, що, можливо, ми б запропонували сторонам подивитися на це рішення, яке ми прийняли з перспективи в майбутньому. Тобто, чи оця людина б не повернулася до цього? Можливо. Чи може, чуєш, Вік? А чи може, щоб сказати Христині стоп і дати їй час заспокоїтись, саме морально заспокоїтись? Або сказати, щоб подумала. Ще раз, добре. Say, Christina, to stop and to calm down and to think it over again and to give her time to Have time to give her time. Well, everything is possible, of course. Все можливо, звичайно. But to be very sure as a mediator not to get problems afterwards, Для того, щоб впевнити, що в майбутньому у вас не буде проблем, you would say something like, okay, I do not think that the final agreement is very balanced. те, що говорите в кінці, те, що я, на мою думку, що це рішення є не дуже збалансоване.
And I want both parties to discuss this with their lawyer. І я хочу, щоб кожна сторона обговорила це питання зі своїм адвокатом. З юристом. Мгм. Yeah, so you do not you try to stay it out of the conflict and the parties. Треба так намагатися відсторонитися в цей момент від сторін. If it's so clear that there is a big disbalance, you can say, okay, I don't think this is balanced, and I don't think that Christina is in the emotional state at this moment to make the best decision. Якщо ви бачите, що вже така дуже сильна несправедливість, то ви можете сказати, що я не бачу, що це збалансовано, і що Христі потрібен така ментальна стабільність, щоб вона приймала рішення в цей момент. But I would start by saying, okay, I would suggest both parties to first bring it to the lawyer. Але скажу, окей, але нехай буде, але спочатку ви обговоріть цю пропозицію з вашим адвокатом. And then maybe they say, okay, but we do not have a lawyer and it's too expensive to go to the lawyer. І тоді вони можуть сказати, так, добре, але в нас немає адвокатів, це дуже дорого і звертатися до адвокатів. Then you have to be more clear. Then you have to say specifically why you think it's unbalanced. Тоді вам треба бути більш чітким, ясним, прояснити, що саме з чим ви не погоджуєтесь. And if they are still not open for changes in the contract, then what? Якщо вони продовжують не погоджуватися для зміни в контракті, то тоді що? And what do you do? Що ти робиш тоді? У мене якраз і було запитання, якщо вони повністю не погоджуються, і тут питання знайти відповідь. Igor said that this was his question to ask you what do you do? Чуєш, Вік, може, просто тоді медіатор у себе в контракті прописує, що добре, якщо вам комфортно ок в такій позиції, то через 2 роки ви не будете до мене мати ніякі претензії. І все. І що хочуть, то й роблять. Then maybe you sign this contract, but you put also like a point in this contract that after like some time the parties can't go back to you and say that this contract is not valid. Well, actually, you are not one of the parties. Ви не є стороною в цьому контракті. So basically, you do not sign the contract yourself. То ви самі нічого не підписуєте. It's a Та contract ні. It's a contract between the Jan, parties. No, I understand, Jan, but in our contract with the mediator and the parties, At the beginning. first. At the beginning of contract, you point to that you didn't have any, any Regrets? Yes, for me, if you didn't want, or if you need to something change in the future, how you can. Yeah, well, actually, this is not that clear described in the basic contract. Це не так сильно там прояснюється в початковому тому контракті, там де сторони і медіатор. And it's not enough. І це недостатньо, цього недостатньо. So, if the final contract, in your opinion, is not fair, Якщо кінцевий та угода не є достатньо справедлива, на вашу думку, then you have only one option. у вас є тільки одна опція. If the people do not want to change it, Якщо люди не хочуть його міняти, I mean, it's a contract between the two of them. це контракт, угода між ними двома. They can sign it, of course. Вони можуть його дійсно, підписати можуть. And it will be legal because it's a contract between two people. І він може бути, там набути чинності, бо це простий контракт між людьми. But then you will have to say, okay, I cannot stop you from signing it, but not in this mediation.
Ви можете сказати, що я вас не зупиняю, ви можете це підписати, але не під час цієї медіації. So you will say, as a mediator, I cannot agree to this contract. І ви як медіатор говорите, що я, як медіатор, я не можу погодитись на такий контракт. And if you insist that this is the outcome, Якщо ви наполягаєте на тому, що це є рішення, then I close down the mediation тоді я закриваю медіацію without contract. без угоди. So it will be officially a failed mediation. Офіційно це буде така провальна медіація. And whatever you do afterwards is up to you. І все, що ви робите поза межами цієї медіації, це вже залежить від вас, що хочете робити. But as long as the contract will be the official outcome of the mediation, Але якщо тільки тоді, коли контракт буде офіційним таким вирішенням цієї медіації, кінцевою точкою, you are responsible ви є відповідальні за це. and therefore liable. І також за це, як несете відповідальність, є уповноважені за чесність того контракту. So make sure this doesn't happen. Впевніться, будь ласка, щоб цього ніколи не траплялося. Also, when the legal aspects are not correct, then you're also liable. So also be very careful on all the legal aspects. Якщо там є якісь моменти з цими правовими питаннями, також будьте дуже обережними через те, що ви будете нести відповідальність за це. So if they decide that because they cannot, can you still see the screen or not? Yes. Okay. So if they Почекайте, decide, можна питання? Yes. There is a question. Can I have a question? Jan, can I have a question? I don't know whether you can. Віка, запитай, тобто ми можемо відмовитись від медіації в будь-який момент, навіть якщо ми підписали контракт з медіатором? Ну, Refuse to типу, do mediation at any moment, even if we signed the contract before. You can stop the mediation at any moment you want, В будь-який момент можеш відмовитися від медіації. both as a mediator and as parties. Так само зі сторони медіатора і зі сторони сторін. So the parties can also stop at any moment they like. Ну, сторони можуть це зупинити в будь-який момент, коли вони це хочуть. Mediation is voluntarily. Медіація є добровільною. Окей, thank you. So you have to check It's clear. whether it's legally possible and allowed. Треба перевірити, чи це з правової точки зору можливо. So let's say that the children are involved and they cannot find a solution about visiting rights to the children. Давайте уявимо, що і тут задіяні діти, і, наприклад, вони не можуть вирішити, як їм зробити так, щоб було нормально по відвідуванню дітей. And they will decide, well, let's make it more simple. We just kill the children, then we do not fight about children anymore. Тоді вони говорять, що давайте зробимо просто, повбиваємо дітей, і тоді не треба буде сперечатися, хто буде відвідувати їх. Of course, this is legally not allowed. Звичайно, що це з правової точки зору таке не може бути. So you cannot put this in the contract. Це не можна прописати в контракті. But of course, it's more difficult when it's not that clear legally. Але, звичайно, це важко, коли це не так ясно зрозуміло з правової точки зору. So let's say they have children, 2 children, Наприклад, 2 дітей. and they decide, okay, we take each of us takes 1. І вони говорять, що кожен з нас бере по одній дитині.
And we never want to see each other again, so the children also will never see each other again. Ми більше ніколи не хочемо бачити один одного, і діти тоді теж не будуть бачити один одного. Does any one of you know how this legally works? Is this allowed? Чи ви так це можна прописати, в принципі, в контракті, чи це працює? So, I suppose, just as me, we do not know. Так як я собі це припускаю, що це, я не знаю цього, кого не прописано ніде. Then you have to check, and you have to find out, is this allowed, yes or no? І тоді треба перевірити, дізнатися, чи це дійсно дозволено з юридичного сторони, і тоді треба перевірити це. But basically, I think here your responsibility as a mediator goes even further. Але тут ваші обов'язки як медіатора йдуть навіть далі. So, let's presume it is legally allowed to do it. Давайте уявимо, що це дозволено робити з правової точки зору. Will you accept it in your mediation in this way in the contract? Чи ви таки дозволите в своїй медіації зробити? Of course, no. Well, you say, of course, no, but it's their decision. So, They can do it outside the mediation. well, I think I agree with you. I would never say yes to this. But you understand this is more a moral point than a legal point at that moment. Він говорить про те, що чи ви таки дозволили зробити в їхньому контракті. Я сказала, що ні, нехай робиться за межами медіації. Пан Звітен каже, що так, нехай там, я теж не погодився на таке, але тут більше про моральну складову цього питання. But you have to be careful about this. Потрібно бути дуже обережними стосовно цього. Because maybe in 1 or 2 years, either the children or one of the parents can come back. Тому що через декілька років хтось з дітей, наприклад, або з батьків захоче там, наприклад, повернутися. And accuse you of bringing very much emotional damage. І це повернуться, мається на увазі до вас, і обвинуватити в тому, що ви там емоційно дуже завдали страждань. So in the reality check, you have to take all these aspects into consideration. В цьому перевірці цієї реальності вам це треба все взяти до уваги. Okay. Is it clear what these 7 steps mean? Чи зараз вам зрозуміло, що ці всі 7 кроків означають? This is your Bible. Це ваша Біблія. This is the road you have to follow. Це дорога, якою ви маєте слідувати. If you make a mistake in this, you definitely will fail. Якщо ви зробите помилку в цьому, ви провалите вашу медіацію. So, what mistake is made most in this? Яка найбільша помилка тут робиться? Especially by people with legal backgrounds. Коли особливо про справову точку зору не враховується. З правової точки зору, які проблеми найбільше? Igor, you were saying? Я хотів сказати ще про інтереси, але так, тут про You wanted ці to add something юридичні about аспекти. interests? So, what is about the interests? Що про інтереси ти хотів сказати? Ну, буває, що, можливо, не до кінця людина проявляє все ж, які її були інтереси, і, можливо, потім можуть бути якісь нюанси з цим. Sometimes person can be not very open about the real interests, so it's hard to figure it out the real interests.
Okay, but that's your skill as a mediator to find out. Але це твій навик як медіатора вияснити це. Ну, я до того питання, що тут теж можуть бути нюанси, і от прям треба зосередитись на цьому. No, he's saying that in this stage there could be like some problems with finding out these interests. It is definitely the most difficult step, going from phase 3 to 4. Найважчий такий момент – це переходити з 3-ї до 4-ї стадії. And this is also where starting mediators find most problems and what is very difficult in the assessments. І це те, де початкові медіатори найбільше такі проблеми стикаються з проблемами і роблять такі помилки в таких якихось своїх завданнях, які вони виконують. But the big problem of this is you have to go step by step. Проблема в тому, що ви маєте йти крок за кроком. And a step must be completely finished before you can go to the next step. І цей крок ваш має бути повністю завершений перед тим, як ви будете переходити до наступного кроку. The moment you see that you made a mistake earlier because something comes up and you should have noticed this before, then you have to go back immediately. Якщо в якійсь стадії ви замічаєте, що ви десь щось пропустили, зробили якусь помилку в попередній стадії, вам обов'язково негайно потрібно перейти до попередньої стадії. So let's say you're already at level 4 or 5, Наприклад, ви зараз на 4-й чи 5-й стадії, and all of a sudden a new fact comes up, a new issue comes up. і тут, наприклад, нові якісь факти появляються. You missed it in the inventory phase. Ви пропустили це в стадії дослідження, Then immediately you have to go back to the inventory phase and you start all over again. вам потрібно повертатися повністю назад в цю стадію дослідження, щоб це все знову проходити. But the mistake that is made most І найбільша помилка, яку роблять, is that people go way too fast to solutions. і те, що люди дуже швидко проходять до рішення. And they focus on the problem І вони фокусуються тільки на проблемі. instead of first going as wide as possible and know as much as possible about the people. Замість того, щоб з самого початку якнайширше розібратися і дізнатися якомога більше про людей. So make sure that you know this pyramid completely, Вам потрібно переконатися в тому, що ви повністю знаєте цю піраміду. because this is how you will structure your mediations. Тому що це те, як ви будете структурувати вашу медіацію. And you have to finish step by step. І вам потрібно закінчувати кожен крок перед тим, як до іншого переходити. And as a mediator, we have our agenda next to it. Як медіатори ви маєте мати такий план для цього. So what do we want from each phase? Що ми хочемо з кожної з цих фаз? So what do we want in the frame? Що ми What is our хочемо, purpose? What is our objective? що ми хочемо в цій фазі досягнути? Яка наша мета? To sign the contract. The decision to mediate, Перше, те, що нам потрібно, це таке бажання і рішення для того, щоб зробити медіацію. and this seems very easy. І виглядає так, що це дуже просто. A simple yes or no. Але це не так. But it is actually maybe the most difficult thing in the whole mediation. Але насправді це, напевно, що найважче, що є в медіації. So some quite funny anecdote. Це анекдот зараз будуть розказувати. So we had the project, the Master Mediation, Mediats project in the EU.
Угу. Був такий проект, ну, по медіації, це був магістерська програма. And we trained a lot of Ukrainian people also on mediation, the master Багато, mediation. багато українців, вони проводили тренінги українцям щодо медіації, щодо цієї магістерської програми. And some are now living here in Holland as refugees. І для деяких біженців, українців, які живуть зараз в Голландії. One of them was one of the best in the mediation and passed the assessment. Один з них був найкращий, і він пройшов це завдання. And now she's been here in Holland for about 1.5 years. Зараз він десь приблизно 1,5 року вже в Нідерландах. She already had 2 big conflicts herself. Вона вже сама мала 2 таких великих конфлікти. And they were both going to mediation. І вони двоє ходили, звертались до медіації. So she used to party in mediations. Вона була з іншою стороною в цій медіації. And then she came to me and she said, Jan, I was completely mistaken. Вона підійшла до мене і сказала, що я повністю помилялася. Because now I understand what is the most difficult part of the mediation. Зараз я розумію, що яка є найскладніша частина медіації. The most difficult part in the mediation is to get people at the table. Найскладніше – це просто всадити людей за стіл. So Igor is calling me and saying, Jan, I want to go to the mediation because Наприклад, I want to divorce. Ігор телефонує мені, говорить, що я хочу на медіацію, я хочу розлучення. So what will I say? Що я маю сказати? Чи про це знає інша сторона? Does another party know about this? Does Christina know about this? Does she know that you're calling and does she agree on the mediation? Чи Христина знає про те, що ти телефонуєш, і чи вона погодилась на це? And then he will say, no, she doesn't want to speak to me anymore, and I don't want to talk to her anymore. І він скаже, що ні, вона не хоче говорити, не хоче взагалі нічого, що було між нами. She's with this other man, and I never want to see her again. В неї там вже новий чоловік появився, я вже не хочу її бачити ніколи в світі. Okay, what will be my next question then? Тоді, яке моє наступне буде питання? Що тобі потрібно Чи ти повідомити сам їй? скажеш? So you need to inform her about this. So do you want to do this or do you want me to do this? First of all, you need to be sure that there is commitment from both sides. Потрібно спочатку впевнитись, що є згода з двох сторін, від двох сторін. And the way Igor was saying this to me makes me doubt about his own commitment. І те, як Ігор мені сказав про це, ставить мені під сумнів те, чи сам Ігор хоче це робити. So I will ask, okay, Igor, so you want the mediation, but you never want to see her again? Can you sit at the same table? Ігор, ти сказав, що ти хочеш медіацію, але ти сказав, що ти більше ніколи не хочеш її бачити. То як це можливо? I want to be sure that he will be there in the same room together to discuss in the mediation and that he will be open also for her arguments. Мені потрібно переконатися в тому, що Ігор дійсно погодиться на це, і те, що він буде за столом сидіти, і вони будуть обговорювати питання. And if he immediately starts saying, no, she will not get any money, and I don't want the children to be with this other man, so the children stay with me, but we have to put it on paper. Наприклад, Ігор скаже, та ні, я не хочу її бачити, нічого не хочу, діти залишаться зі мною, бо я не хочу, щоб діти були з іншим чоловіком. Would that be a basis for a mediation? Чи буде це база для медіації? So I will definitely
first have to talk to Igor about this. Hey, come on, Igor, this is not how mediation works. Ну, очевидно, що мені потрібно буде поговорити про це з Ігорем і сказати, що це не так, це не те, як працює медіація. So, okay, in the end, Igor is okay, and Igor is willing to go for the mediation. Ну, в кінці Ігор вже таки погодився на медіацію. And then the next question is, who will inform Christina about it? І наступне питання – це те, хто повідомить Христину про це, про медіацію. And Igor will say, no, I don't talk to her anymore. І Ігор скаже, ні, я більше не говорю з нею. So I will ask, okay, do you want me to call her? Я скажу, добре, ти хочеш, щоб я подзвонив до неї? And then Igor will say, yeah, but I hit her the last time, so I don't think she will say yes to the mediation. Тоді Ігор скаже, так, але минулого разу я її вдарив, то я не знаю, чи вона погодиться на медіацію. And okay, then it's my job. I get the phone number from Igor, and then it's my job to call her and to convince her that it might be a good idea to come to the mediation. І тоді це вже моя робота взяти, переконати її, що це дійсно хороша ідея піти на медіацію. Це я візьму номер в Ігоря і вже буду цим займатися. You can imagine the reaction of Christina to this. Ви можете уявити, яка буде реакція Христини на це? So it looks very simple, but actually this is maybe the most difficult part. Виглядає дуже так просто, але насправді це буде така найважча ваша фаза. And the difficulty is that at least one of them is not yet ready to go to the mediation. Найважче це те, що один з них в цей момент ще не зовсім готовий для того, щоб робити медіацію. They do not know you, Вони вас не знають. so there's not yet trust to the mediator. Нема ще ніякої довіри до медіатора. So if I call Christina, what will be her first thought? Коли я зателефоную до Христини, яка перша її буде думка? Katrina? Проти. What is this at all? That What you is on mediation? And you need to prepare to talk to her and to talk to her what about mediation, what is mediation means, that you are mediator, and talk to her about all parts of mediation, what mediation about it at all. Sure. Так, But what is even more difficult? Але що ще важче? Мовити прийти. To talk to her that she need to come to you and to meet with Igor. Why will she not trust me? Because she didn't know about you anything, and she thinks that Igor it's your friend, or you are not objective. That's Питання- exactly the point. Питання таке, чому Христя буде не довіряти, якщо до неї подзвонить з медіатору. Відповідь – це те, що вона буде думати, що, наприклад, це може бути друг Ігоря, або вони якось пов'язані. So why Don't did know Igor choose me objectivity. as a mediator? He must have, you know, this terrible man. He always uses people. І вона може почати говорити, що ти знаєш, ти вже мабуть, знаєш цю погану людину, він завжди використовує людей. So she immediately will not trust me Вона because she will not believe that I'm objective. одразу перестане мені довіряти через те, що вона втратить віру в те, що я є об'єктивною. So you can easily counter it by saying, okay, if you prefer another mediator, also fine by me. But you explain that you have no relation to Igor at all, never saw the man before.
Перше, те, що ви пояснюєте, що у вас немає ніяких стосунків з Ігорем, ви ніколи не бачились, його не знаєте, і щоб пояснити, що ви є об'єктивним, незалежним. So you have actually 2 or 3 jobs. First, make clear to them what is mediation. У вас декілька є таких завдань, які ви маєте вирішити. Це перше, це те, що прояснити, що таке медіація. Second, to prove that you are really objective and neutral. Наступне те, що ви маєте довести, що ви є нейтральним і об'єктивним. And in theory, you will see the term impartial. І також можете в теорії зустріти такий термін, як позапартійний. And the third, to overstep her resistance, to sit at the same table as Igor and not to fight him, but to come to a solution together. І наступне, це треба пересилити себе, перейти це заперечення, сидіти за одним столом, що ви маєте пересилити себе ніби і заставити себе сісти за цей стіл перемовин. So in the frame, the most important part is getting the people at the table, deciding to mediate. В цій фазі рамковій тут основне – це заставити людей сісти за стіл перемовин. What is the most important in the inventory phase? Що найважливіше в стадії дослідження? Trying to know as much as possible. В цій фазі найважливіше – це те, що дізнатися найбільше, наскільки можливо. Here it says business, but it means all the facts. Там пише про бізнес, але це мається на увазі про всі, насправді, факти. Everything about the persons, the people, Це про людину, про людей. and then both facts and emotions. І також про факти і про емоції. And this is both in the inventory phase and in handling the issues. І це стосується що цієї фази і наступної. And in the issues, this goes quite deep. І коли вже ми про вирішення цих проблем говоримо, це ми більш глибше так занурюємось. So in the inventory phase, you go wide, and in handling the issues, you go deep. В цій дослідницькій стадії ми йдемо так широко все обіймаємо, а коли ми вже переходимо до стадії дізнання тих проблем, які ми вже розділили, ми йдемо так глибше. But the purpose is the same. Know everything about people, facts, emotions. Але мета – це дізнатися все про людей, емоції і факти. Then we go to the interests. Тоді ми переходимо до інтересів. And we want to know what's inside the people. Ми хочемо дізнатися, нам потрібно дізнатися, що всередині людей. Very often they hide behind one or two simple aspects. Дуже часто люди ховаються за якимись певними аспектами, моментами. So probably Igor will say, I don't care that she has another man. Напевно, Ігор може сказати, що мені все одно, що в неї є хтось там інший. I just want to discuss the money in the house. That's it. Я просто хочу обговорити гроші і будинок, і це все. And whatever we say, he will come back to it. Okay, just decide on the money, just decide on the house, that's it. Що б ми нам не говорили, завжди він буде повертатися до цього і казати, мені все одно, я хочу тільки гроші і тільки будинок, все інше мені не цікаво. But we need to know what are his real emotions in it. Але нам потрібно дізнатися, які насправді в нас емоції, в нього емоції тоді.
Because he will never agree to any solution if we do not really understand what's happening in there. Тому що він ніколи не погодиться ні на яке рішення, якщо ми дійсно не дізнаємось про те, що в нього там відбувається всередині. Because a conflict always has two sides. Тому що конфлікт завжди має дві сторони. There are a lot of reasons for people to keep a conflict alive. Є багато причин, чому люди тримають цей конфлікт таким живим. So what reason could there be to keep the conflict alive? Яка є причина для того, щоб люди от підтримували такий конфлікт, який от живий і далі продовжуваний, наприклад, існує? Які причини є в людей, щоб вони продовжували цей конфлікт? Ну, зазвичай конфлікт – це дуже неприємна річ, і часто люди його якось, вони не можуть з ним зустрітися, вияснити повністю все і, відповідно. Ні, але питання в тому, чому люди продовжують підтримувати цей конфлікт, щоб він існував. Може, тому що люди не хочуть розійтись по факту, а просто хочуть комунікувати? Maybe because, in fact, they don't really want to leave each other. Yeah. Or one of them. Або хтось з них. Так? Або хтось з них. Так. Може, люди не хочуть покидати один одного, Так. відповідь так, або хтось з них. Один може бути. So for Igor, it can be the way to still have the contact to Christina. Для Ігоря це може бути такий спосіб, шлях продовжувати мати контакт якийсь з Христиною. Also, he will understand that financially the situation will be a little bit more difficult if he has to pay alimony and maybe even sell the house. І також з фінансової сторони, що йому буде важче, ситуація зміниться, якщо потрібно буде платити якісь там аліменти. Чи продати будинок, який прийдеться. It will be a lot of effort to solve the whole thing. So does he have the energy at this moment to go for it and to confront her? І також, що потрібно буде дуже багато зусиль для цього прикласти, щоб це якось вирішити. І чи в нього є зараз достатньо енергії для того, щоб це зробити? Does he have the energy to really fight her? Чи в нього є дійсно зараз енергія, щоб з нею там боротися? So there are a lot of reasons possible for saying, okay, keep it as it is. Тому є багато таких відговорок, чому люди говорять, що залишимо так, як воно є. Do you recognize this? Чи ви таке помічали? Yeah. Yes. And I do not mean only in the divorce, but in general, in conflicts. І він має на увазі не тільки коли відбувається розлучення, а в загальному в інших в конфліктах. Yeah. So, and this is, of course, what you as a mediator have to overcome with people. Це те, що ви як медіатор маєте переступити з людьми, зробити цей крок вперед. So you have to give them the mindset that they really want to solve the conflict. Ви маєте їм в голові прояснити те, що вони мають хотіти розв'язати цей конфлікт. So at the end of this phase of the interests, you want them to go to the jump of scholten. В кінці цієї фази вам потрібно зробити такий стрибок. Scholten is the name of a person. Стрибок якогось Шхолтена, я не знаю, що це таке. Scholten is the person who put it on paper, who invented it. Хто винайшов такий термін стрибок Шхолтена? So what does it mean? It means that you
shift your mind, that you really have a shift of mindset. Цей стрибок означає, що ваш мозок, я не знаю, сприйняття от міняється. Змінюється. My garage is a mess. Наприклад, в моєму гаражі там зараз безпорядок. And I know I should clean it up. Я знаю, що мені там треба прибирати. But always I have the perfect excuse of not doing it. Але в мене завжди є якась ідеальна відмазка, що мені цього не потрібно робити. You recognize this? There's always a very good reason that you do not have time for it. І завжди є якась ідеальна причина, чому в мене немає часу для цього. And then at a certain moment something happens, which is a trigger. І тоді в якийсь момент щось відбувається. Наприклад, це буде таким тригером. So maybe it is I cannot find something. Може, це те, що я, наприклад, не можу щось знайти. It can be that I stumble and get hurt. А може бути, що я десь через щось перещепився і поранився. Or I want to drive the car in the garage and there's no place. Або я, наприклад, хочу поставити машину в гараж, але там нема місця. And then my mindset is shifting. І тоді в моїй голові оце сприйняття міняється. And I make the decision, I'm going to clean up the garage. І тоді я розумію, що мені вже мені треба почистити мій гараж. And all of a sudden, it becomes the most important thing in the world. І ні звідки це починає бути найважливішою таким завданням в моєму житті. And I'm rushing in the house. І я починаю бігати там в будинку, то все прибирати. And I will tell the whole family, this weekend we are going to clean the garage. І, коротше, в такому поспіху бігаю по всьому будинку і кажу всій сім'ї, що потрібно цього тижня поприбирати в гаражі. And they will all bring me the best arguments that it is impossible to do it this weekend. І вони всі мені скажуть якісь найкращі відмазки, чого це нереально робити цього тижня. We have to go to this party, so we cannot do it. Наприклад, нам треба піти на цю вечірінку, там ми не зможемо цього зробити. We have to prepare for the exams. Нам треба готуватися до екзаменів. There's even a funeral. Може бути навіть якісь там похорони. But no, your mind is set on only one thing. We are going to clean the garage. Але ні, ваш мозок тільки переключений на одне, що потрібно поприбирати в гаражі. So this shift of mind is exactly what you want to create at the end of the interests. І оце зміна сприйняття, це те, що ви хочете, щоб було в людини під кінець цієї стадії інтересів, щоб вони зрозуміли, що вони хочуть це вирішити. The mindset must be, we are going to solve this conflict. Підсумовуючи цю стадію, зміна цього сприйняття має бути таке, що ми хочемо вирішити цю проблему. Whatever happens, we are not going to leave this room until we solved it. Будь-що не станеться, ми не залишимо цю кімнату, поки ми не вирішимо це питання. So, after phase 4, and you get this jump of Scholten, then your job as mediator is almost done. Після цієї четвертої стадії, коли ви робите цей стрибок цього Шолтена, вченого, який винайшов зміна цієї світосприйняття, бачення цієї ситуації, ваша роль як медіатора майже вже такого виконана. They will find solutions, no problem. Вони знайдуть рішення, це без проблем. You only have to do the reality check, but for the rest, it's no problem at all.
Вам потрібно вже потім тільки треба буде зробити цей перевірку реальності, але для іншого це вже буде, це вже все майже. So the only problem could be that one makes the jump and the other doesn't. Найбільша проблема, яка може бути, це те, що один захоче стрибнути, а інший не захоче. But I can promise you that still it will be enough to do it. So if one at least makes the jump, you will get there. Якщо хоча б один захоче стрибнути, то я вам можу пообіцяти, що це все вирішиться, що пізніше і інші стрибнуть. But to make this jump, you really have to understand their deeper feelings. Але щоб зробити оцей стрибок, потрібно дійсно зрозуміти глибинні почуття людини. So that's why the interests are so important and so difficult. Це чому емоції, оці інтереси дуже такі важливі. In the next phase, we call it enlarge the cake. В наступній фазі, де є такі узгоджені інтереси, це збільшення пирога. So if you really understand what is important to people, Якщо ви зрозумієте, що дійсно важливе для людей, then you will see that some of the interests are aligned. They are not conflicting. ви побачите, що деякі інтереси, вони як-то пересікаються. So it's much easier to find solutions for it. Тому стає набагато легше знайти вирішення для цього. So, for example, when they divorce, when they acknowledge that they both have the same interest, being the best well-being for the kids, Якщо, наприклад, вони розлучаються, і в них там питання щодо дітей, і в них те, що треба зробити це як найкраще, щоб було для дітей, the parental plan will not be that much of a problem anymore. тоді вже питання батьківства цього вирішення цього питання вже не буде такою проблемою. They will think from the perspective of the children and not from their own perspective. Вони будуть дивитися з перспективи дітей, а вже не своєї власної. Yeah, and therefore it will be okay and they will accept it. І потім це вже все буде нормально, вони вже потім це приймуть. But still, in the end, there will be some conflicting interests. Але все ж таки в кінці будуть якісь такі конфліктуючі інтереси. And we have to find solutions also for them. І також потрібно буде знайти рішення для них. And then we have this conformity and reality check. І в кінці в нас буде така перевірка реальності, перевірка, чи це підходить сторонам, і чи це пройде оцю перевірку. So this is what you as a mediator have as an agenda. Це те, що ви як медіатор будете мати як такий план. And then you have to take into account what is the sphere, the atmosphere at the table. І також вам треба буде брати до уваги, яка зараз атмосфера за столом. So how are people reacting to each other? Вам потрібно брати до уваги те, як люди реагують один на одного. Okay, when we start the conflict in the frame, for the first time, Igor is calling me, I'm calling Christina. What is the atmosphere between the two? Яка буде атмосфера, коли вперше я зв'язуюся з Ігор, зв'язується зі мною, я зв'язуюся з Христю? Negative atmosphere. Недовіри, агресії. Negative, aggressive, and Exactly. Hostility. And that's even mild. They Yeah, want it's to a bit- kill each other. воно би божевільно, вони можуть хотіти вбити один одного. So it's very hostile. Не дуже така гостинна атмосфера. They are blaming each other
for everything? Вони звинувачують одне одного в всьому. And who, in their opinion, caused the problem? І хто, на їхню думку, займається цією проблемою? Who's responsible for the problem? Хто відповідальний за цю проблему? Who is unreasonable? Хто є такий безпричинно, що причин немає для цього? Who is acting stupid? Хто погано так нерозумно поводиться? Медіатор. Медіатор. Well, if I would be the mediator, for sure, yes. Ну так, якщо б я був медіатором, то так. But for sure, of course, the other party. Звичайно, що інша сторона. Yeah. So they do not see any problem for themselves. They are fair, they are good, they are victim. Звичайно, вони не бачать жодної проблеми в собі. Вони справедливі, вони жертви, вони хороші. Then we start the inventory phase. І коли починається дослідницька стадія, And we are stupid, so we ask a lot of questions. ми такі не дуже розумні, то ми багато ставимо запитань. And the other person is listening also to the answers. І інша сторона також слухає відповіді. And more they start understanding, and that's your job as a mediator to promote this. І більше вони так починають розуміти, і ваше завдання як медіатора – це вивести, показати, That they start understanding it's not just the other one, it's also me. і вони починають розуміти, що це не тільки та інша сторона війни, а ще це також я маю тут справу з цим. It is our conflict, Це наш конфлікт. and it also has something to do with me. І це щось, що має справу також зі мною, відноситься до мене. Of course, it's always more the other, but they start looking at themselves. Звичайно, що це так чи інакше, та сторона може бути там більше задіяна, але вони також починають дивитися і на себе. So, what will be the next step? Яка буде наступний крок? The next step is that they can even be positive about aspects of the other. Таке може бути, що вони навіть будуть позитивно дивитися на те, що інша сторона говорить. They recognize the good things. Вони помітять хороші речі. And even Igor has to admit that Christina was quite a good mother. І, наприклад, навіть Ігор, він має визнати те, що Христа була хорошою матір'ю. And Christina has to admit that in the first 15 years of the marriage, it was a really good marriage. І Христа також має зауважити те, що в перші 15 років шлюбу вони були хорошими роками. So you see in what way the relation is changing during the mediation. Тож ви можете замітити, спостерігати, як стосунки міняються під час медіації. So it starts with the hostility. The other person is to blame. Почалося все з такої ворожості, вони винили всі іншу людину. Then it goes a little bit more to equal. We have to blame each other. Тоді прийшов такий більш рівень, можна сказати, збалансований, що вони один одного вже звинувачують. And in the third phase, maybe we shouldn't blame at all, but we should just solve this conflict.
І наступний крок – це те, що нам, можливо, не треба нікого звинувачувати. Нам просто потрібно вирішити це питання, конфлікт. So one sentence that you should remember Одне речення, яке ви маєте пам'ятати, is from blaming to wishing. це має перейти від звинувачення до бажання. From blaming to asking. Від звинувачення до запитання. So what happens if I blame another person? Що відбувається, коли я звинувачую іншу людину? Супротив. So if I... Yeah, Igor? Супротив. Like a resistance happening. So if I say to my son and I say, hey, why didn't you study? Якщо я, наприклад, підійду до свого сина і скажу, чому ти не вчився? Then he can only have two, maybe three possible reactions. Тоді в нього може бути 2 або максимум 3 реакції. He can either defend himself, Так. Він може себе захищати або атакувати. or go in the counterattack, Або йти в контратаку. or he can freeze. Або він може ще так замерти. So fight, flight, or freeze. Так, битись, бігти або заморозитись. But in all three, there will not be a constructive way to solve the conflict. Але в кожному з 3 це не буде конструктивний шлях до вирішення конфлікту. So I'm not going to blame him, Я не буду його звинувачувати, but I'm going for wishing or asking from myself. я буду виходити з бажання і з запитання. So I will say something like, I feel a bit bad that you did not pass the exam. To me, that's not nice. Я почну з такого, що я почуваюся трошки не дуже добре через те, що ти не здав екзамен. Для мене це не дуже так добре виглядає. Because if I make it something of me and my feelings, then he can come to me. Тому що якщо я зроблю це через призму себе, що я скажу це я і мої почуття, він може прийти до мене з цим питанням. And he can say, okay, I understand that you feel bad about it, and I don't like this, and next time I will do better. І тоді він може прийти до мене і сказати, я розумію, що ти погано почуваєшся, я постараюсь на наступний раз покраще зробити щось. So this is what we constantly try to do, bring people from blaming to asking. І це те, що ми намагаємося зробити, це те, що забрати людей це звинувачення і перейти до прохання. And if we talk about the interests, then that's easy. Коли ми говоримо про інтереси, то це просто. Because if you talk about the interests, it's about what you want. Коли говоримо про інтереси, це те про те, що ти хочеш. Then, if this happens, we can come to some kind of collaboration. Тоді, коли це відбувається, ми вже можемо прийти до якоїсь такої співпраці. And actually, this is the whole top of the pyramid. І це вже вся піраміда. So this is how it works in the party's atmosphere. Це те, як це працює в атмосфері з сторонами. So starting with hostility, blaming the other. Починається з ворожості, звинувачення один одного. In phase 2 and 3, you try to make it more equal.
Починається з ворожості, що ти тільки одного звинувачуєш. Далі з наступних фазах ти вже це робиш більш балансовано, ви один одного вже починаєте звинувачувати, що більш так збалансовано, що ти вже починаєш бачити щось там мінімально добре в тої сторони, а вона в тебе. In phase 4, we try to get out of the blaming. В четвертій фазі ми вже починаємо виходити зі звинувачення. And then in phase 5, 6, 7, we try to make them collaborate. І в фазі 5, 6, 7 ми вже починаємо так змушуємо, заставляємо, щоб вже була співпраця між сторонами. Is the process clear? The steps in the process? Чи цей процес і кроки вам зрозумілі? Yes? Yes. Then I think we deserved a break. Yes? Finally. Finally, you can ask for it if you need it. No, I don't need it. Yeah? 10 minutes break? Так, у нас буде зараз 10 хвилин перерви. Okay. See you in a moment.
Igor, you do realize how disappointed I was. Ігор, ти розумієш, який я був розчарований? Коли? When? When I saw the pictures that the whole group visited your show, and I wasn't even invited. Коли я побачив, що вся група відвідувала твоє шоу, а мене навіть не запросили. Можна подивитися в YouTube. Ми... You can find this show recorded in YouTube. Yeah, well, I know my position. That's clear. Це моя позиція, і це очевидно. Maybe next time. Yeah, well.